جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اس وقت اسلام آباد کے سپریم کورٹ میں فل کورٹ سماعت اس وقت جاری ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سماعت کیا جا رہا ہے. امتیاز صدیقی will take over. The rest of the petitioners, who are they? I think نام بتاتے رہے. Zaman Khan Wardik, petitioner in person from Lahore, registry. Zaman Khan Wardik, Constitution petition 10, my lord. 10. My lord. You are petitioner or counsel? I'm petitioner, my lord, in person. Okay, petitioner in person. ٹھیک ہے. The other petitions? Mr. Hussain, Can you please come to the mic, please? السلام علیکم جی. محمد حسین چوٹیا صاحب لاہور سے وہ نہیں آ سکے, انہوں نے آنا تھا. میں اے او آر ہوں, اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہوں. تو میں بھائی آ نہیں سکے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں نہیں آ جب سکے؟ انہوں نے آنا تھا, مجھے نہیں پتا, میں تو پھر یہاں پر اٹینڈ کر رہی ہوں. تو میڈم نے کہا کہ آپ سی پی نمبر 8. I think then Mr. Irfan. آپ بحث کریں گی یا نہیں کریں گی, یا اڈاپٹ کریں گی آرگومنٹس؟ جی اڈاپٹ کریں. اچھا چلیں. اور کوئی پٹیشن رہ گئے؟ I think Mr. Irfan, Hassan Irfan has He's filed. from Lahore. I think from he's Lahore. appearing He's from filed. 19 میں نہیں ہے کوئی. اچھا سی پی 19 میں. ٹھیک ہے. خواجہ صاحب, we don't want to cut you short, but if you can be more precise, just appreciate that some of us have heard this matter and some of us are going to hear it for the first time. There was a question, because since the bench no longer, one member of the bench has retired, to reconstitute it. The question had also arisen whether I should be part of the bench. Then the related question would arise, should the other two members be part of the bench, because one way or the other our interests, maybe said our interests are affected. Then the related question arose whether all those who inshallah become Chief Justice, should they be part of the bench? Should their two senior judges be part of the bench? So I think the best way to resolve it was to constitute a full court, if you agree. And there are also requests in, I think, 3 CMAs for full court. So that is the reason why the full court has, all the judges have convened. Frankly speaking, let me be very clear. Why did I file this petition? No. We will come to your petition. I'm fully, we are with you, sir. The full court should be there. Achha, so since there are CMA number 4207 has been filed by Pakistan Bar Council, who represents Pakistan Bar Council? So they had sought full court, and there are 2 more CMAs, CMA 3166 and 3199. They had also sought full court. So these applications have become in a way allowed. Okay? So now we proceed to hear your contentions. The rest of you can take a seat. Khwaja Sahab will first address, and then the others can address. I'll hand it over to Mr. Imtiaz Siddiqui, sir, because he's, to be very honest, sir, at the time of the, when this was first heard by 8 judges, Mr. Imtiaz Siddiqui led the arguments. He's fully prepared, but I would like to say a few words. Let's forget the past. Today is the first date of hearing. I'll say a few words, and then I'll leave the Please. floor to Mr. Imtiaz Siddiqui. Ji. I want to make it one thing very clear. When this Supreme Court Practice and Procedure Act came into force, or became in the form of a bill and later became an act, I read clauses 1 and 2 thereof. Your lords have this act in front of you. Ji. I think one of the petitioners has filed it. It's CMA 5104. I don't know who is 5104. It's attached with it. Ji, please read it. Argue as you please. By the end of your lordship, which is the petition that you? I will be starting from 6, sir, because 6 is the one when the orders have been passed. But may I also say? No, you started with the Practice and Procedure Act. You wanted to read it. I'll read it. But before I do that, there is an order dated 2nd of May. Ajay Sahab. We'll forget about the past.
because we are not, don't do this. Okay, So I'll say, let's bury the past. don't bury it, it's past, you can't bury the past. All right, for the time being, Argue as if you are arguing for the first for the time. first time. Thank you. Well, I do say here. I may ask a question. Khwaja Sahab, idhar dekhen. Ji, sir. You have endorsed the sitting of the full court, which is fine, but I'm just wondering what will happen to Section 5 in the event if the law is upheld. There is a right of appeal that is provided under this law. In that case, then how do you visualize that right being exercised? I was going to come to that. I'm very thankful to leadership, because if the full court is going to hear it, then I have no right of appeal. But in the event, since we are hearing the If vagaries of this this is- law, what will if- happen to this right if a full court is now going to proceed with the matter? In fact, when I go through the law, there are so many things. वो अपनी जगह है ना जी. Let's just assume बहस हो जाएगी. Section 5 को फिर क्या होगा? Will Section 5 not be exercised by one party? But it says that an appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution. Khalid Sahab, if I may interject, you please proceed as you want to. Let's read the Act together. Whatever you want to comment about the Act, and please also address the query that has been addressed to you in your own manner as you wish. So let's start with the Act at least. I would like to answer that when I'm going through this, because this is a... So let's start reading the Act. You want to read the Act or you don't want to read the Act? I will read the Act now. Ji, chaliye padh. I'll start with Section 1. But first of all, let me say this one. I would just state this thing, that by the end of your honest tenure, if I'm still alive, I would have completed 50 years of practice Khalid in Sahab, this honorable court. Can you please read? No, let's not do that. Let me say. This is when public time. When I saw this act, Let's read it. When you saw it, we're not interested. well, see the Section 2 thereof. Please read the whole Act. I read it, sir. Whereas Article 191, I'm reading the preamble, 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. Now, at present, there are the 1980 rules which govern the procedure here in the Supreme Court. Before that, there were the 1956 rules. The 1980 rules were on account of a judgment which came in 1979. Ajay Sahab, please focus. Okay, I'm focusing myself. We know Can I the give a 1980 rules. background. No, please don't. We don't. The country expects 57,000 cases to be decided. We would love to hear you, but let's focus on your petition. Now you have started reading, you started giving the history of 1980 rules. We know that. If you'll ask a question, please answer that, but proceed with your arguments. I have said about this 1980 rules for the simple reason that if I read now Section 2, it Please says... continue, don't jump to Section 2. all right. And whereas Article 10A is of the Constitution, mandated right to fair trial and due process. Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law. Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment, and right of appeal is a universal fundamental principle of jurisprudence, and Islam guarantees right of appeal. Therefore, pursuant of Article 175(2), read with Article 191 of the Constitution, this law is being enacted. The court will see that there is no mention of item 55 of the federal legislative list as far as this preamble is concerned. It is silent. Because that is the basic
what can the Parliament do? Parliament is not omnipotent. It has to go according to certain constitutional limitations. That principle of old principle that the Parliament is supreme means that they are omnipotent, led by Dicey and influenced by Blackstone and Co. Ajay Sahab, So we all agree that Parliament has limitations. This law doesn't say that. Don't insert words which are not written there. Law doesn't say Parliament is omnipotent. Just restrict yourself to the act which you have challenged. When I say this thing, that this very preamble does not mention. It's noted, read it on. Okay. And whereas it is expedient to make a law providing for certain practice and procedures of the Supreme Court. It is hereby enacted as follows. This act shall be called the Supreme Court Practice and Procedures Act 2023, and it shall come into force at once. Constitution of benches, that the crucial question which arose. Every cause, appeal or matter before the Supreme Court shall be heard and disposed of by a bench constituted by the committee comprising the Chief Justice of Pakistan and two next most senior judges in order of seniority. Now, the 1980 rules, Order 11, read in this manner. Because if you have to correlate, it may be important to do that. पहले अगर इस एक्ट को पढ़ लें हम ताकि हम सबको पता लग जाए कि इसमें क्या है क्या नहीं. Sir, which rule were you referring to? If you want to continue like this, we'll go ahead. But my viewpoint is this, that this frame of these rules under Article 191 is the prerogative of the Supreme Court, sitting as a full court. When they framed the 1980 rules, the entire court sat together and in their wisdom, together they framed the rules. This abdication or this intrusion by the Parliament into the affairs of the Supreme Court prompted me to come forward and file this petition. Because I feel that every institution must remain within its own domain. Khwaja Sahab, I'm here on this side. It's right here. I'm here on this side. If you could kindly formulate your exact legal proposition. What you are suggesting is that you do not have any objection to the untrammeled, unaccountable powers in one office? Is that your question? My contention is this. Are you supporting what has happened in the past? I am supporting what happened in 1980, and I'm supporting... What is your legal proposition? My legal proposition is this, that this power of forming the benches, etc., is the domain of the Supreme Court itself. If this is your proposition... I think you should read the law first, Khwaja Sahab, and then formulate the points. Let us first formulate... Act पढ़ लीजिए उसके बाद फिर एक-एक को It is only 2 pages act. It is only. Let me follow the Chief Justice. Khwaja Sahab, Let me read the law and then make my submission. If I may make your job easier, undoubtedly it's sometimes very difficult and disconcerting if... I know it's very difficult to get an answer question. Zara sun lijiye, Hazur. If you are receiving a lot of questions from different sides, you don't even know who is asking the questions. If one of your associates jots the questions down, please don't respond to it. We let you argue it as you want to. Let me just finish. You read the act, you just point out, either you say this entire act is ultra vires a constitution, that's one contention. If there are certain particular portions of the act which you think are ultra vires a constitution, please, as you're arguing, point that, formulate the contention and move ahead. You don't need to respond to every query immediately. It will make your life very difficult because you won't even know where the question is coming from. One of your associates can take, and when you're done with your arguments, you can absorb the questions and respond. We will give you time to respond to the queries.
ٹھیک ہے تو اب آپ پلیز کنٹینیو ود ایکٹ. Just can you take down the points and so that you can answer them. Second part of this section 2, soon after commencement of this act, the committee constituted under subsection 1 shall hold its first meeting to determine its procedure, including the holding meetings and constitution of benches, provided that till such time the procedure is determined under this subsection, the meeting of the committee for the purposes of subsection 1 shall be convened by the Chief Justice or other 2 members of the committee as the case may be. The decisions of the committee shall be by majority. Now this is what the Parliament has enacted. And the provision which they have used is Article 191. At this stage, I would simply say this thing, that when myself and Imtiaz will be answering your question and promulgating, we would certainly refer to item 55 of the Federal Legislative List, which spells out whether the Parliament can make enactments relating to Supreme Court. If I may read 55 at this stage, it may be. Argue as you want. Well, all right. I'm just saying that your Lordship should note item 55 of the Federal Legislative List. Let's read it together. You wanted to read it, let's read it. We'll read it together. Khwaja Sahab, I think before going, I'm here, left side, your right side. Before going to this entry, if you want, you may read Article 191 of the Constitution. What it says? 191 also. In fact, I can start with Article 70, go on to 142, and then read 191 and go up to 55. Article 70 gives the power of legislation, and it is to the effect legislative procedure. And what it says is, a bill with respect to any matter in the Federal Legislative List may originate. I will skip that. I'll go straight on to subclause 4 of Article 70. In this article and the succeeding provisions of the Constitution, Federal Legislative List means the Federal Legislative List in the 4th schedule, sir. Then there is Article 141. Subject to the Constitution, Majlis-e-Shura Parliament may make laws, including the laws having extraterritorial operation for the whole or any part of Pakistan, and the Provincial Assembly may make laws for the province or any part thereof. 142. Subject to the Constitution, Majlis-e-Shura shall have exclusive powers to make laws with respect to any matter in the Federal Legislative List. Then I take your Lordship to 191, which is to the effect subject to the Constitution, again, subject to the Constitution and law. It is the Supreme Court. The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. The crucial words here are that the power has been given to the Supreme Court to regulate its practice and procedure. These powers are under the Constitution, your right side. These powers are under the Constitution and the law. Constitution and the law. I'll say also, I'll come to that also. Because when I read 55, then it will be clearer. Khwaja, if I may request my learned brother, I know it's very disconcerting, so many judges asking questions. So we will let you argue in your own way, and we will ask you questions. You don't respond, you just note it,
And because then I know your chain of thought will... Point is noted. Chain of thought we don't want to break. Constitution and law. Ji. Point is noted. अब आप जवाब बाद में दे Constitution and दीजिएगा. law. Point is noted of my lord that what will be my proposition, and also what Justice Mansoor Ali Shah has said, that how will I go and make my propositions and to say how this law is not obtainable. But may I read 55 registered? Please do. Because your lord may ask questions on that. 55 of the federal legislative list. It says jurisdiction and powers of all courts can be subject to the power of the Parliament under 142 and 74. Khalid Sahab, just read it as is. Don't interpret it. Then you can interpret it. Okay, I'll go along with that. Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. आपको बताएं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से फुल कोर्ट यहाँ पर तश्कील देने की बात की जा रही है। आपको बताएं कि मुल्क की अदालत उज़्मा से मुतालिक तारीख रकम हुई है। पहली बार ये कार्रवाई बरह रास्त नशर की गई है। सरकारी टीवी को इजाज़त मिलने पर अदालत नंबर 1 में 5 कैमरे लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत इस वक्त जारी है। अदालत ने फुल कोर्ट बनाने से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। पाकिस्तानी अदलिया की तारीख में ये पहली बार है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद की जाएँ। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया, मौक़िफ़ अपनाया कि इस एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार वापस नहीं किया गया है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत जारी है। फुल कोर्ट बनाने से मुताल्लिक तमाम दरख्वास्तें मंजूर। बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बरह रास्त नशर की जा रही है। इस वक्त आप ये मनाज़िर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल कोर्ट समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हमें मुनासिब यही लगा कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। फिर सवाल था कि क्या सीनियर जजेस ही बेंच का हिस्सा होंगे, क्या जिन्होंने पहले केस सुना वो बेंच का हिस्सा होंगे या नहीं। फुल कोर्ट बनाने से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस का रिमार्क्स हैं, उनके कहना था कि ख्वाजा आसिफ आप जैसे दलाइल देना चाहते हैं वैसे दें, अपनी दरख्वास्त पे फोकस करें। उन्होंने ये भी कहा कि हज़ारों केस निपटाने हैं, अपनी मर्ज़ी से दलाइल दें और बेंच मेंबर ने जो सवाल किया उसका भी जवाब दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले अदालती दिन पर फुल कोर्ट की सरबराही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत इस वक्त कर रहा है। पाकिस्तानी तारीख में ये पहली मरतबा है कि बरह रास्त कार्रवाई दिखाई जा रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान में तारीख रकम पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बरह रास्त नशर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट समाअत जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हमें मुनासिब यही लगा कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। फिर सवाल था कि क्या सीनियर जजेस ही बेंच का हिस्सा होंगे, क्या जिन्होंने पहले केस सुना वो बेंच का हिस्सा होंगे या नहीं। फुल कोर्ट बनाने से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में कहना था कि ख्वाजा साहब आप जैसे दलाइल देना चाहते हैं वैसे दें, अपनी दरख्वास्त पर फोकस करें, हजारों केस निपटाने हैं, अपनी मर्जी से दलाइल दें और बेंच मेंबर ने जो सवाल किया इसका भी जवाब दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले अदालती दिन पर फुल कोर्ट की सरबराही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में तारीख रकम पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बरह रास्त नशर हो रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत इस वक्त जारी है। फुल कोर्ट बनाने से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर दी गई हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के उसमें यह कि हमें मुनासिब यही लगा कि फुल कोर्ट बनाया जाए। हमारे सामने सवाल था कि क्या सीनियर जजेस ही बेंच का हिस्सा होंगे। ख्वाजा साहब आप जैसे दलाइल देना चाहते हैं वैसे दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अपनी दरख्वास्त
درخواست پر فوکس کریں، ہزاروں کیس نمٹانا ہے۔ چیف جسٹس کے یہ ریمارکس تھے۔ آپ کو بتائیں کہ 15 ججز پر مشتمل فل کورٹ بینچ یہ اہم سماعت کر رہا ہے اور پاکستانی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ سماعت اس وقت جاری ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ ہمیں مناسب یہی لگا کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ پھر سوال تھا کہ کیا سینئر ججز ہی بینچ کا حصہ ہوں گے، کیا جنہوں نے پہلے کیس سنا؟ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فل کورٹ بنانے سے متعلق تمام درخواستیں منظور کر دی گئی ہیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس تھے کہ انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ جیسے دلائل دینا چاہتے ہیں ویسے دیں، اپنی درخواست پر فوکس کریں، ہزاروں کیس نمٹانے ہیں، اپنی مرضی سے دلائل دیں، بینچ ممبرز نے جو سوال کیا اس کا جواب بھی دیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے عدالتی دن پر فل کورٹ کی سربراہی کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس وقت ہزاروں کیس نمٹانے ہیں اور ہم مکمل آزادی رائے اور قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کارروائی چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ کارروائی جو ہے نشر کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی 15 ججز پر مشتمل فل کورٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کر رہا ہے۔ بالکل، اس وقت ایک اہم خبر ہے، سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے عدالتی دن پر فل کورٹ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 15 ججز پر مشتمل فل کورٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کر رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف اپنا تحریری جواب اٹارنی جنرل کے ذریعے عدالت میں جمع کرایا ہے۔ Two judges, they will decide on an administrative side and I'll be out. So the question of 184(3) will become totally redundant. This is my point. Therefore, to that extent, Section 3 is present. Now, next is 4. Interpretation of the Constitution. In the matters where interpretation of the constitutional provision is involved, committee shall constitute a bench comprising not less than 5 judges of the Supreme Court. Do you object? First say, I object to this provision, or you endorse it? I will say this, sir, that in the matters of interpretation of the Constitution, when you are, all the judges are competent to interpret the Constitution. By limiting it to 5 or limiting it to 3 or why not 7, why not 6? Please. I object to this thing, that this is a limitation. No, it's not a limitation. It says not less than. It could be a full court like the present court. So are you just say, is this ultra vires the Constitution, Section 4? Say something, we should note it. On this, I will only say this thing, that putting a clause that the bench should be not less than 5, that possibly is expressing, shall I say, not confidence in less than 5 judges. Because this is very strange, because all judges are equal. Your Lordship is the first amongst the equal, but every other judge of the Supreme Court has the same powers and the same acumen. So by saying this thing, not less than 5, then there's a question of appeal, and which is a very relevant point. Ajay Sahab, as I understand your earlier proposition, you are satisfied that the Chief Justice in the previous model, being the master of the roster, had untrammeled power to constitute a bench of 3 members, and you were satisfied with that. I have noted this thing. Yes. Your Lordship did not, sir, I would not be able to explain. It's my shortcoming. Explain later. On the question of benches, I have stated with this thing that this power should be exercised by the full court, not by the parliament. About how the benches are to be formed. I will dwell on that. In a nutshell, you are suggesting that the powers as master of the roster in the Chief Justice were also unconstitutional. No, sir. This is your suggestion. No, sir. I'm saying this thing that under the 1980 rules, that power had been given. If all of you sitting together feel that under 191 that it should be changed, then it is your functions. It is not the function of the parliament. Okay, now let's proceed. We'll ask. I'll argue on that. That is the point which needs consideration. 5 is appeal. Yes, Manish.
on section 4. On 4. If memory serves me right, section 4, what is the equivalent of section 4, is part of the Indian Constitution as an article of that Constitution. It was a part of the 1956 Constitution as an article of that Constitution. Now, question is that when the framers of the present Constitution had before them this model where this very power was conferred on the Supreme Court in the way that what in India they are called constitution benches, the question is this: that model, that aspect was not accepted by the framers of the present Constitution because they had a model both from India and from Pakistan itself. So the question is this: if that was not accepted, does this not require constitutional amendment? Can Parliament do something which the framers of the Constitution deliberately seem to have left out, despite the earlier models? Can Parliament then, in exercise of sub-constitutional jurisdiction, namely legislative competence, do something that was earlier part of the Constitution? This is the question, please note. Yeah, it's noted, sir, and I may add on to this. साहब मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर उसी में डाल दें आप लिस्ट में अपनी। जी मैं इधर हूँ जी। जी सर। भाई बस सिर्फ सिंपल सा आपकी जो समझ आई है मुझे आपकी कि ये सारा कानून अगर यही सारा को फुल कोर्ट बैठ के बना ले तो सब ठीक है। सुन लीजिए, सवाल तो सुन लें। जी जी। कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है। ये आपकी बहस है ना सारी? नहीं सर, ऐसे नहीं है। आपने यही कहा, आपने कहा ये सारी चीजें करो, लेकिन नहीं सर, ऐसे नहीं। सुप्रीम कोर्ट नहीं सर, ऐसे नहीं है। चलिए बस नोट कर लीजिए। मैं नोट कर लिए कि जब सुप्रीम कोर्ट एक आप जवाब ना दीजिए ना, बाद में जवाब दे, ठीक है? अदरवाइज तो आपकी मुश्किल काम हो जाएगा। आई एम क्वाइट आई हैव वेरी नहीं, आगे बढ़ते हैं। I have worked with all of you, sir. आगे बढ़िए। I have no problems. हजूर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कोई problem नहीं है. I understand what Shah Sahab is suggesting and saying, and he has mentioned this in many other cases. Yes, ma'am. If I may ask a question as a supplemental to the question that my learned brother, my learned colleague has asked. Independence of the judiciary is a recognized fundamental right. Yes, ma'am. So the question, surely, this is the question to you. Surely, the question of what the court can itself do to regulate its own practice and procedure is now encased in independence of the judiciary, and can Parliament intrude upon, with all due respect to Parliament, they have their legislative competence, the Constitution is supreme, that is what is paramount, that is what is there. Can Parliament, in professed exercise of a legislative competence under Article 191, trample upon, I'm using this word a bit deliberately, I don't intend to show any disrespect to Parliament, but can it encroach upon or intrude upon something that would affect the independence of the judiciary, something that relates to practice and procedure, which the court may or may not do, but can do for itself? Can Parliament do that? In other words, when Article 191, this is part of that question, starts with subject to the Constitution, the law part of it is also being subject to the Constitution, and the Constitution says independence of judiciary is a fundamental right. Can Parliament directly or indirectly take away a fundamental right? Not through ordinary legislation. आप नोट कर लें, आप ना दें. Not through ordinary legislation. If I will really request my colleagues that they are making, including myself, are making your life impossible. No, please, no, you are very fine. I'm learning. No, we are not here to teach you anything. You are here to help us. Now, please, we're not even reading the act, and we are getting bogged down into details. Let us go through it, formulate your contentions. We will bombard you with 100 questions. You respond to them later. You respond to everything, then the matter gets lost. Again, we are stuck with section
We are not even making progress. Please continue in your way. आगे बढ़ते हैं. Let me say this, Mr. Khwaja, पहले ख्वाजा साहब सेक्शन 5 से आगे पढ़ लीजिए. another question with regard to appeal. आप देखें हमारे पास ऑलरेडी एक डिक्टेटर का ऑर्डिनेंस था, लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 1972. उसके तहत आर्टिकल 199 के लिए अपील प्रोवाइड की गई बिफोर 2 member benches. वी आर फॉलोइंग इट. क्या वो जो डिक्टेटर का था वो दुरुस्त है और पार्लियामेंट अपील का राइट नहीं दे सकती? वहां तो अपील का राइट दिया, सेम प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 199, हियर आर्टिकल 183, 84(3). तो ये क्या दोनों में गलत है? तो फिर वो भी गलत. It is not. We'll answer this thing. What Parliament can do and what Parliament can do many things. My Lord has said so, but there is a procedure provided. Will answer that. भाई साहब, अभी जो आपकी जरूरत नहीं है, आप प्लीज I will not answer it. पहले एक्ट को खत्म कर सेक्शन 5 से आप आगे बढ़ लीजिए. ख्वाजा साहब, you have collected 100 questions. Just here, the law reform ordinance of How you will 1972. answer. This is the question to you. Regulated right of appeal within the High Court itself, an intra-court appeal. Was there ever a clause on the jurisdiction and on the legislative competence in relation to jurisdiction and powers of the High Court in the same manner as it is in the Supreme Court? As I read it, the clause is there only in respect of the Supreme Court. Law reforms ordinance didn't do anything with the Supreme Court. It only affected intra-court appeals within the High Court, both in the concurrent list, which is now no longer there, and also the clause was only in relation to Supreme Court. Question: is therefore the law reforms ordinance of 1972 a parallel valid example which relates only to the High Courts, a valid parallel example in relation to what Parliament seeks now to do in the 2023 Act? This is the question. With relation to the Supreme Court, where there is apparently a clause. Mr. Noted, sir. And appreciate. Section 5. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court, and such appeal shall, within a period not exceeding 14 days, be fixed for hearing. And second part, the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person of this Act, provided that the appeal under this section shall be filed within 30 days of the commencement of this Act. I'm not going to analyze it. I have my serious objection on this, and I will. What you have to do, you're saying I'm not going to do it. You have challenged the law, you have to do, you have to challenge it. Appeal shall lie within 30 days. We've read the English of it. What's wrong with it? Tell us that. As far as section 5 is concerned, Is it good? Is it bad? First tell us that. But it says that appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of 184. May I respectfully submit that if an appeal is provided against a decision under 184(3), then why is this not they included in clause 2, whereby my 184(3) application will be disposed of? The way I was taught law was not the council asked questions from the bench. It was the bench would ask questions. Are you supporting this provision or not? First say, yes I am, no I am not. These are my reasons. My lord, I have a reservation on this. You may have reservations. Tell us unconstitutional about it. But then let me explain it to them, because if I start explaining it at this stage, it will take your time. But I will say this thing, that this section 5 should have also, this right of appeal should also have been given in section 2. Should is different from ultra vires a constitution. It ought to have been given. What then? You go and move a bill in Parliament. We are saying, are you opposed to section 5? Give us legal reasonings, or you say it's okay. अब उनसे आप पूछेंगे. You have done this. नहीं, ये नहीं, आप जवाब दीजिए ना. आपने petition लाए. This is not fair.
to make it more simple, you don't want your client to have a right of appeal. No, sir, You first say it's unconstitutional, it's constitutional, you're not saying anything, you just... यहाँ कोई discussion होता है, sorry, not on. This is your job in office. My Lord, may I say this thing that we divided the... Please answer the question, is this constitutional or unconstitutional? It is unconstitutional. I can't hear you. वायरिस तो बताइए ना, वायरिस क्या है? Hey, unconstitutional आपके जहन में और नहीं है? Unconstitutional. Well, it's my personal opinion is this, that this Section 5 goes beyond the powers which were there with the Parliament. So now formulate a contention on that. Please formulate a contention. For the simple reason, my Lord, if an appeal is to be provided, it's a substantive right. There has to be a constitutional amendment to provide an appeal under Section 184(3). Okay. And this appeal to this act, an ordinary law, cannot provide. I can't seem to reconcile your, which appear to me to be contradictory submissions. Please let me finish. Please let me finish. Yes, ma'am. On the one hand, you are saying, where will I go? Where will I go? Here, the Parliament has given you a right. You say it's unconstitutional. So please don't make contradictory contentions. I'm only saying this thing, that it's a good thing that the appeal be given, but the manner in which it has to be given is wrong. Please take it. I'm saying this thing, that this one right of appeal given in this manner by an ordinary law. We will not strike it down because of manner. You have to show us ultra vires the Constitution. It is unconstitutional, sir. But saying so, no argument. Our argument is this, that 184(3) is a substantive provision of the Constitution. If you are happy with no appeal. Well, Lord, if a right of appeal has to be given, there has to be a constitutional amendment. Okay, point taken. Move ahead. I just have a question to you with regard to Section 5 from what you have just said. Kindly read it again. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution. Just kindly stop. So this order, the question to you is, has two parts. So the first part is, this question, this order, which is now made appealable, is it a judicial order or is it administrative type of order? And if it is a judicial order, then how can Parliament, in exercise of a legislative competence conferred by Article 191, in relation to practice and procedure, confer a right of appeal? Because, if I may, and this is the point, I apologize, my question has three parts. Because if I may touch upon what my learned colleague, Mr. Justice Mansoor Ali Shah, said recently, that this is recently, meaning in the hearing of the case, that anything that this law, the Supreme Court can itself do in exercise of rule-making power. Question therefore is, can Supreme Court confer a right of appeal in exercise of rule-making power against a judicial order under 184(3)? If the answer is no, then it seems to me logically that Parliament also can't do it, because the two things are parallel. Therefore, question, is it therefore unconstitutional? Unconstitutional. You don't have to give an answer. If the right of appeal had to be given through an amendment. Yes, next is right to appoint. आप चाहें तो आप हमें लिखकर तहरीरी तौर पे भी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? अगर आप आगे अपना आर्गुमेंट चलाते रहें, जी आगे बढ़ते हैं। 6 को पढ़िए, 6 है जी, right to appoint counsel of choice for filing a review application under Article 188 of the Constitution. A party shall have the right to appoint counsel of its choice. I personally don't object. Personally की बात कोई नहीं है। I'm not objecting to this because I feel that okay, it's okay. Chaliye, let's get on with it. Section 6 is okay. Okay. Application for fixation of urgent matters, application pleading urgency or seeking interment filed in
cause, appeal, or matter shall be fixed for it. My objection on this is again that this is a function of the Supreme Court itself, because this relates to the Please procedure. tell us, is it ultra vires, the Constitution? It's ultra vires. Thank you. I just have a question to you on this, on Section 7. Now, Section 7 really relates to what has been stated as the nitty-gritty of procedural law. I mean, this is really going, say, in a civil court, into the very depths of CPC, or the way we in the Sindh High Court have original side into the Sindh Chief Court rules original side. The question, therefore, is this. The legislative competence under Article 191, if it allows Parliament to go into so much depth into the very nitty-gritty of procedure of the court, then surely Parliament has an untrammeled power to regulate the court itself. The power to regulate, if I may adapt, is the power to destroy. Does this not effectively destroy the independence of the judiciary? This was my very first point which I said, Sir, that the functions of the Supreme Court have virtually been taken over. Is this not contrary to the fundamental principle of the Constitution, trichotomy of powers? So where the legislative organ is intruding upon the nitty-gritty and the procedural aspects which have specifically been left to the Supreme Court under Article 191, is it not an intrusion in the boundaries created by the trichotomy of powers? That is why I say 7 is ultra vires. Isme Khwaja Sahab. Yes, sir. I think there's a very crucial and important question. The jurisprudence of this court, developed till today, has only looked at aspect of independence of judiciary, that is, freedom from external factors. But there are two other extremely or probably more important factors that affect independence of judiciary, and that is internal independence and institutional independence. What the Parliament appears to be looking at is the aspect of internal and institutional independence, where probably in the perception of the public or the Parliament, those powers exercised over the years by the Chief Justice under the rules, they actually eroded the internal and institutional independence. So when we talk about independence of judiciary, these two aspects that have been ignored till today, they are probably more important. That will certainly answer your lordship. Please, one question also. Since we have just one section, can we just finish reading it? Sahab, if I may have a supplemental on Yes, what my learned colleague has said. Is it possible, is it constitutionally possible that if at all, and speaking for myself and with very great respect, perhaps I do not subscribe to that view that has been expressed, but I ask a supplemental question on it. Is it constitutionally conceivable that if there is such a concern about the internal independence of the judiciary, that the solution is to put the power in the hands of Parliament? Would that not violate separation of powers? Tomorrow, what is there to prevent, and this is a question to you, what is there to prevent Parliament from making a so-called law relating to practice and procedure and provide the federal government is hereby conferred powers to make rules and, for the practice and procedure of the court? There is no end to it. If at all there is any trouble, and as I say, I have very deep regard and respect for my learned colleague, all of them, but in particular Justice Athar, is this really the solution? That is, okay, here's a problem internally to the, would that not violate
Well, I mean, no, as I say, it's constitutional. Is it even conceivable? I mean, where would Sir, that एक second. lead us? With due respect, my Just a lord, question, to my lord. ख्वाजा साहब ये एक बात सुनिएगा, इधर एक क्वेश्चन आप इसको खत्म तो कर लेना सेक्शन को। आप सॉरी टू से आर्टिकल 8 खत्म कर लो। आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं पढ़ लेगा, अभी पढ़ लेता हूँ सर। ये सवाल बड़े पर्टिनेंट, आप हर चीज आप नोट कर लेना। नोट कर भी लिया मैंने सर। करिएगा ना, मैंने शुरू में ये कहा था। आप शुरू में क्या कह रहे हैं? आप आखिरी सेक्शन पढ़ लें। मैंने शुरू में ये कहा था, आपने शायद इस्लाम और जो ये आप कह रहे हैं, तो इंटरनल वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उसमें किसी और का दखल नहीं होना चाहिए। ये अगर ये दखल अंदाजी होगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। एक बात और नोट कर लीजिएगा, आपने कहा सेक्शन 5 जो अपील है वो अल्ट्रा वायरस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर रीडिंग सेक्शन 6 it is right of review. You say that you have no objection to it. Why? Because the choice has been given to appoint the council of his own choice. No, when the law is totally ultra virus, then how you can say that section 6 is okay with you? No, my own view was that at times we have the rules are there that if a lawyer says that I'm ill or I'm out of the country or not well, you do allow in review. You are declaring right of appeal ultra virus and right of review intra virus. No, what I'm saying is, according to your own arguments. The question is that you cannot provide a right of appeal. But you can provide the right of review. Under 184(3). If 184(3) right of appeal is given in accordance with the constitution, then as far ख्वाजा साहब फिर आप अपने लिए आप जरा सुन तो लीजिए ना। आप ये सवाल जो है जरा आप सुन तो लीजिए ना। ये जो सवाल है इनको इतने इजीली ब्रश असाइड ना कीजिए, जरा सुनिए प्लीज। आप गौर और फिक्र से, हम नहीं चाहते हैं कि आप फिलबदी कोई जवाब दे दें जो फिर आपके लिए मुश्किल हो। हम इसीलिए आपको कह रहे हैं हर सवाल नोट कर लीजिए, आराम से जवाब दे दीजिए। आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हर सवाल के लिए जवाब देने लगते हैं। हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछिए, नोट कर लीजिएगा आगे चल करके, ठीक है। हम देखें, हम एक दूसरे से बहस करने नहीं बैठे हैं, हम आपके सुनने का, आपने चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है। ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। जरा आप प्लीज ना खामोश रहिए, 2 मिनट हम भी आपको सुन लेते हैं खामोशी से, आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का इजहार कर लें। तो ये बहुत से कानून है, शायद मुझे भी नहीं ज़ाती तौर पे पसंद हो, मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा, ताकि अनलेस कि मैं उसको स्ट्राइक डाउन कर लूं कानून को, वो एक अलग बात है कि ये अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर, तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है। आपको आईनी जवाब हर देना है कि ये इस शिक आपने एक बहस में एक आर्टिकल आइन का आपने रेफर नहीं किया कि ये किस आर्टिकल के तसादुम में है। दूसरी बात आपने जो बिल्कुल नजरअंदाज कर रखी है, ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोसीजर मैटर है, किसमें किसी की राइट गायब नहीं हो रही, किसी की राइट एक राइट कन्फर हो रही है, किसी की राइट छीनी नहीं जा रही है। तो बराए करम आर्टिकल 184(3) के दायरे में रहकर आपने जिसका आपने एक लफ्ज नहीं जिक्र किया है, वो कहता है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। चलें जी, पब्लिक इंपॉर्टेंस तो एक वो है डिबेटेबल क्वेश्चन, हम ये कहूँगा आप कहेंगे वो है, मगर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये इसके प्रीएम्बल में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का तस्करा कर दिया है, जिसको आपने बस नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। ये आर्टिकल 10(a) का हवाला देता है, आर्टिकल 25 का देता है। तो आप खड़े हो अपनी राय, आप कॉलम लिखिए अखबार में, हमें सिर्फ और सिर्फ आइनी बहस कीजिए कि ये 184(3) का जो
ہم جو پار آج استعمال کر رہے ہیں یہ ہم اپیلیٹ پار نہیں استعمال کر رہے ہیں, نہ کوئی ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایز آف رائٹ اپیل سن رہے ہیں, پٹیشن فار لیو ٹو اپیل سن رہے ہیں. ہم اوریجنل جیورسڈکشن میں بیٹھ گئے, اس کی بہت محدود چیزیں, مجھے بہت سی چیزیں قانون میں شاید ناپسند ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ برائے کرم آپ نے ایک سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ سے تو آپ نے کچھ بحث ہی نہیں کی ابھی. ذرا آپ پلیز, اور ہر بات کو آپ نوٹ کیجئے, اگر آپ تو بس آپ ہر چیز کو جواب دینے لگتے ہیں بغیر سوچئے. ہر بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میرے کولیگز کی جو سوال ہیں وہ بڑے اچھے سوال ہیں, ذرا غور و فکر چاہتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. اگر آپ جلدی سے کریں گے پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے, پھر کہیں گے اب مجھے اچھا جواب آ گیا. اب آپ پلیز 184(3) کے تقاضے بھی پورے کر لیں. آپ کے بالکل 184(3) کے تقاضے میرا ایک سوال بھی نوٹ کیجئے. کے پی آن دا بارڈر پلیز. آپ کیا سوچتے ہیں دس ایکٹ ہیز بین پاسڈ ان دی پبلک انٹرسٹ؟ کیونکہ سیکشن 5 سب سیکشن 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184, کیونکہ commencement ان کی کر دی ہے اور اس میں کوئی limitation بھی نہیں ہے, تو یہ پبلک انٹرسٹ میں پاس ہوئے یا پرسنل انٹرسٹ میں ہوئے؟ Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Please ایک اور note کر لیں. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191, which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution, which relates to High Court. Same alfaz ہے, ماں سوائے وہاں پہ Supreme Court, یہاں پہ High Court. Subject to the Constitution and law. Law تو بناتی ہے پارلیمنٹ. تو آپ کے آرگومنٹ سے ہم یہ سمجھیں کہ پارلیمنٹ کو آپ لا میکنگ میں محدود کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ رولز میں سپریم کورٹ خود کرے گی, خود کرے گی. سر میں اس کا آنسر دوں گا, بالکل دوں گا, کہ جب سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن آ جائے گا اور جو لا آئے گا وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ رکھنا پڑے گا. یہ بھی کہ کیا لا کے تحت کیا کر سکتے ہیں پارلیمنٹ, کیا نہیں کر سکتے, کیا نہیں کر سکتے, یہ اس کا جواب دیں گے جی آپ کو. Another question. Where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in the exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Additionally, through already law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. حضور آپ کے ویوز کو چھوڑ دیجئے نا, آئینی تقاضے پورے کر لینا. Number 7 is application for fixation of urgent matters. یہ تو ہو گیا. Application pleading urgency or seeking interim relief. اچھا میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی, بہت اہم کیس ہے, ارجنٹ کیس ہے, میں نہیں لگاتا ہوں, میری مرضی. صرف جواب دے دیجئے, میری مرضی. میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں, میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جی. انہوں نے میری مرضی لے لی, شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے, میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے, اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا, بھئی صرف اس کو لگا دیں, کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی. میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو, جو ہمارا بجٹ ہے, میری مرضی پہ چلے گا. اس پہ سوال کا جواب دیجئے, میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس فائل کیا, ٹھیک ہے, میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی, میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی, میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے, اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا, وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے, ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو, میں تو بہت خوش ہوں گا,
کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پار تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے, ٹھیک ہے, اس قانون کو اڑا دیں میں طاقتور بن جاتا ہوں, یہ بھی ہے, میں اکاؤنٹیبل ہوں, یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم سب ایوری ون ٹو ایکسرسائز پاز ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ. آئین میں آرٹیکل 227 بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے. تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ پٹیشن لاتے, سپوز میں چیف جسٹس ہوتا میں اس کو لگاتے ہی نہیں, تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے. کبھی 10 سال پڑھا رہتا, میں مضبوط رہتا چیف جسٹس کے طور پہ, آپ خوش تھے اس بات سے. تو برائے کرم آپ یہ جو بار بات کہتے ہیں نا, میری ذائع, میری مرضی, میری نہیں ہے جب میں چیف جسٹس ہوں, تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں, مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے. انگریزی میں کہتے ہیں me, myself and I are the 3 most useless words in the English language. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں, بہتر کر سکیں گے. براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے, وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے, یہ شک کہ آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈینری لا, یہ ہو نہیں سکتا بیکاز دس کین اونلی بی ڈن بائی اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ لفظ لکھا ہے اگریوڈ پرسن, ٹھیک ہے. اب دیکھیے, اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر. ذرا اگریڈ, آپ سے اگری کریں یا نہ کریں, میں ذرا بات کر لوں انفرادی نوعیت کی. اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکوڈک کا کیس چلا, دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکوڈک کا آ گیا, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے 184(3) میں اگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو, سپریم کورٹ کو نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا. اگر ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا, میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے, میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا, ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر رہے تھے. اب ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. میں اب وضاحت کر دوں, اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. آپ پلیز آئین کے تقاضے پورے کریں. میں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. آپ میں یہ آنسر کر دوں گا. یہ بالکل 184(3) کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پوری کر دوں گا, اور وہ 2 کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹلی سائڈ سے independence of judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. It doesn't exist. So what is you have read the law now. اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ اور اس میں اسی کے ساتھ ایک سوال, خواجہ صاحب ادھر مجھے ذرا 5 منٹ لگتے ہیں آپ مجھے دیکھتے ہیں. نہیں سر, میں آپ سے صرف اسی سوال چلتے ہیں کہ اس 4 میں لکھا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ ججز کا بینچ بنا سکتے ہیں نا, تو فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں نا 4 میں. تو پھر 4 کو 5 کو اکٹھا پڑھیں تو اگر فل کورٹ بن گیا تو پھر اس کیس میں اپیل نہیں ہوگی. بس آپ اس کا بھی جواب دیجیے. تو اس میں ایڈ آن کوشچن ہوگا کہ ڈز دیٹ ناٹ مین کہ ہم پھر ونس اگین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل بینچ بٹھا دیں گے. ڈز دیٹ اگین ناٹ اماؤنٹ ٹو اے پاور being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say کہ that right cannot be exercised? It's a substantive right. ایک question اور بھی اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں اس طرف. فاجی صاحب, to your right. ہم یہ بھی دیکھیں گے through this petition there is an order of this court. The act has been suspended. Whether in
presence of that order, the full court can be constituted or not. ये भी जरा देखिए. Court can be constituted or not. آپ جواب دینا پسند فرمائیں گے یا ہم shall we proceed to the next council, پھر آپ سوچ کر کے آپ جواب دے دیجئے. ٹھیک ہے, میں تو پروپوزیشن کر دی. ٹھیک ہے, آپ آئیے. کون آرگیو کرے گا نیکسٹ؟ اچھا, آپ اپنا کس پٹیشن میں ذرا بتا دیں. تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. جی, تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. To write of two counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 میں 6 ہم بیٹھے ہیں, ایک میں آپ 7 میں میری حاضری ہو گئی. جی چلیے بتائیے. Followed the proposition is, the proposition requires to be refocused. There is, the fundamental question is whether the parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question, with utmost respect. The primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction, you have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. Well, Lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments, I'm talking about arguments. I am making submission, my Lord. The Supreme Court at various point of time has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court constitutes... حضور میں پھر آپ کو بات سمجھایا نہیں سکا. For instance, let's take income tax ordinance. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ بالکل اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے پاس. ٹھیک ہے, ہم کیوں جورسڈکشن ایکسرسائز کریں 184(3) کی. یہ شاید آپ کے حساب سے یہ قانون دنیا کا بدترین قانون ہو سکتا ہے. ٹھیک, مگر بنیادی سوال 184 کا دروازہ جب آپ کھولیں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں. میٹر آف پبلک امپورٹنس, سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. بتا دیجئے کہ چلیں پہلے والوں کو ذرا گرے ایریا, دوسرے والے میں تو بتا سکتے ہیں نا فنڈامنٹل رائٹ. پارلیمنٹ اچھا قانون بنائے برا قانون بنائے, یہ ہم پارلیمنٹری ڈبیٹ ادھر نہیں کریں گے. آپ 184(3) میں ہو سکتا ہے کل کو ہائی کورٹ میں آپ یہ پٹیشن لگاتے, وہ الاؤ کر دیتے آپ کی پٹیشن, پھر آپ ہمارے پاس اپیلیٹ جورسڈکشن میں آتے, ہمارے پاس بہت کھلے ہوتے. اب آپ نے بہت نیرو انتخاب کیا ہے, 184(3) کا انتخاب کیا ہے. My Lord, there are number of judgments of the Supreme Court. ججمنٹس حاوی نہیں ہوتے ہیں آئین پہ. اچھا 189 پڑھ لیں ذرا, یہ آپ لوگوں کے ذرا غلط فہمی کیوں ہے. 189, ایک سیکنڈ 189 پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں, ذرا پڑھیے 189. جی. Any decision of the Supreme Court shall, to the extent that it decides the question of law or is based upon or enunciates a principal law, be binding on all other courts in Pakistan. لفظ ہے all other courts, not the Supreme Court. تو یہ ہمیں ہمارے اوپر ہمارے پریسیڈنٹس نہ سائٹ کیجئے. اب آپ سے آئینی سوال پوچھا جا رہا ہے on all other courts, which means high courts and... Your Lordship allows me to make a submission. Other courts کی بات کر رہا ہوں. No, I will not be able to. ٹھیک ہے, آپ کو سوال دے دیا, آپ جواب دیجئے جیسے بھی آپ کرنا چاہیں. Please, Lordship. If I may ask جی, you, sir. Mr. Siddiqui, if I may ask you a question. Please, Lordship. It seems to me that Article 189 deals with what is called vertical stare decisis. But there is also within the Supreme Court and in each High Court what is called horizontal stare decisis, the law of precedent. That is a judge-made law, that is case law. That is not provided in the Constitution. And surely the rules, are there not rules that regulate horizontal stare decisis? For example, the full court gives a judgment. If there were no horizontal stare decisis, a two-member bench of the Supreme Court would say, well, Article 189 doesn't apply, so we are not bound by the judgment of the full court. Would that be correct? Would that be a correct understanding? That would be a fallacy, it will not be correct. So if a three-member bench, a five-member bench gives a judgment, can a three-member bench say, or even a five-member bench say, sorry, we are not bound because Article 189 doesn't apply to us? Surely horizontal stare decisis does apply. It's a well settled. What would you say to that?
But I would make a humble submission that the judgments of the superior courts, particularly of the Supreme Court, are a binding precedent on the subsequent courts constituted as a benches or a full court. And unless your lordship, in your lordship's wisdom, decide to overrule them, they have a binding value. And it goes to the very system of certainty within the judicial system. And to say that your lordship are not bound by the previous judgment would, with respect. میرے خیال میں آپ میرا سوال سمجھے نہیں صحیح. میں آپ کو آ رہی ہوں سر، میں ادھر آ رہا ہوں. نہیں میرا سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں، شاید آپ سمجھ نہیں پائے. یقیناً 5 ممبر بینچ کا ججمنٹ 3 ممبر بینچ پہ بائنڈنگ ہے یقیناً. اب ہم آرٹیکل 189 کی بنیادی بات کر رہے ہیں، ادر کورٹس. اگر یہ بات ہے تو یہ اب فل کورٹ، اس سے بڑی تو فل کورٹ نہیں ہو سکتی ہے نا. ہمارے اوپر کوئی پریسیڈنٹ لاگو نہیں ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں. اگر یہی ایشو کسی لارجر بینچ نے فیصلہ کر لیا ہوتا وہ ہم پہ ہوگا، مگر ایز اے رول ادروائز ججز ڈیسینٹ بھی نہیں کر سکیں گے نا، وہ تو بائنڈنگ ہے، ڈیسینٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اب آپ ذرا وضاحت میں یہ کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ 4 ممبر بینچ 2 ممبر بینچ ڈسریگارڈ کر دے گا 5 ممبر بینچ کے فیصلوں کو. بالکل یہ میری آپ اس کا مطلب بات سمجھ نہیں پائے. ادر کورٹس، مگر ابھی تو وہ مفروضوں میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. یہ جو موقع ہے اس پہ پورا کورٹ بیٹھا ہے، تو یہ کوئی پریسیڈنٹ جب آپ سائٹ کرنے لکھ لیں گے تو وہ پرنسپل نہیں اپلائی کرے گا جب تک آپ آرٹیکل 184(3) کا دروازہ نہیں کھول پائیں. یہ امتیاز صاحب، اس کو میں ذرا سمپلیفائی کر دوں ایز آئی ہیو انڈرسٹوڈ. یہ پورا لا پڑھ لیا گیا ہے، اس میں صرف 2 چیزیں ہیں. ایک، پہلے چیف جسٹس کے پاس کلی اختیار تھا کہ ڈسکریشنری چوائسز کرے، ٹھیک ہے نا. اس کو پارلیمنٹ نے ڈائلیوٹ کر دیا، ریگولیٹ کر دیا. دیٹس آل دیٹ دا پارلیمنٹ ہیز ڈن، کہ انہوں نے 3 ججز کو اکٹھا کر دیا. کوئی باہر کا کوئی بھی نہیں آیا. اٹس اسٹل دا چیف جسٹس اینڈ دا 2 سینئر موسٹ ججز. اس میں تو کسی کا بھی فنڈامنٹل رائٹ افیکٹ نہیں ہو رہا، بلکہ جو انٹرنل یا انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے. سیکنڈلی، ایک رائٹ آف اپیل اس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے جس کے پاس پہلے کوئی رائٹ نہیں تھا. ناؤ اس 2 چیزوں کے علاوہ اس پورے قانون میں کچھ نہیں ہے، تو کون سا فنڈامنٹل رائٹس آپ پٹیشنر کا وائلیٹ ہوا ہے جس پہ آپ 184(3) میں آئے ہیں؟ یہ تو اگر یور لارڈشپس ہیو ہیلڈ، سن لیں، اگر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی اتھارٹیرینزم کو ختم کیا ہے، یہ تو آپ کو سراہنا چاہیے. یہ تو آپ کے بلکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو سیکیور کرے گا. ہاؤ ڈز دس respond to this? May I respond? اور صدیقی صاحب اسی میں ایڈ کر دوں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے مطابق چیف جسٹس کی انلمیٹڈ پاورز ہی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، یہ بھی بتائیے گا. کیونکہ اگر جس طرح مائی لرنڈ کولیگ از جسٹ مینشنڈ کہ اگر وہ وٹل ڈاؤن کر رہے ہیں پاور چیف جسٹس کی، ایک کی جگہ 3 لوگ 4 لوگ مشاورت کے ساتھ چلیں گے تو ایک دم اس لیے کہ چیف جسٹس کی پاور کم ہو رہی ہے، انڈیپینڈنس جوڈیشری ایٹ سٹیک ہو گئی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ انڈیپینڈنس جوڈیشری تو بڑھ گئی ہے، کہ ایک کنسنسس سے آگے چلنے کا انتظام ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سوچیں کہ آگے کیسے چلنا ہے، کولیجیل طریقے سے چلنا ہے. ساری دنیا میں بہرحال یہ ہو رہا ہے. کہیں دنیا میں چیف جسٹس نہیں ماسٹر آف دا روسٹر ہے، کیونکہ اب سب جگہ کہیں جائیں تو بیلٹ ہوتا ہے سال کے شروع میں، کہیں ساری فل کورٹ بیٹھتا ہے تو پھر چلتا ہے. کوئی چیف جسٹس کے بعد منجمد نہیں ہے یہ پاورز چلانے کی. تو یہ ہو رہا ہے تو انڈیپینڈنس تو اس سے بڑھ رہی ہے جوڈیشری کی. ایک چیز تو اس چیز کو ذرا دیکھیے کہ انڈیپینڈنس بالکل کنیکٹ مت کیجئے چیف جسٹس کی اومنی پورٹنٹ پاورز کے ساتھ، کہ جیسی چیف جسٹس کی پاور کو ہم چھیڑتے ہیں انڈیپینڈنس جوڈیشری خطرے میں پڑ جاتی ہے. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اس کا بھی جواب ذرا دیجیے. Mr. Siddiqui, the fundamental question here is who can do this? Who can do this? That's what I'm saying. I mean, is it a function of the granted by the Constitution? Is it the function of this
the Supreme It is a Court? function, Or is it the function of the Parliament? And if the Parliament exercises a function of the Supreme Court, then it is an intrusion in the independence of the judiciary, as I have understood, is your argument. I am saying, सिद्दीकी साहब एक इसमें ज़रा मैं ऐड कर दूँ 191 आप पढ़ते हैं ना तो 191 में लिखा है सब्जेक्ट टू लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर बना सकते हैं तो 191 तो ये इन्विजिज करता है कि कानून हो सकता है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को रेगुलेट करे पार्लियामेंट का तो नहीं हो सकता। सुन लीजिए नहीं और कहाँ से कानून लाते हैं आप हम पार्लियामेंट से लाते हैं पाकिस्तान में कानून जजमेंट लॉ नहीं लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ कन्वेंशन सुन लीजिए टू लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से लॉ एक एग्जिस्ट कर सकता है आइन मानता है कि ऐसा कानून हो सकता है जो कोर्ट के प्रोसीजर को रेगुलेट करे अब सवाल आता है वो कॉम्पिटेंस कहाँ से आएगी पार्लियामेंट तो आप हम एंट्री 55 में चले जाते हैं कि ऐसी पावर वो दे सकता है कि नहीं अब इसको ज़रा ओवरऑल स्कीम में देखिए कि हमारे पास ये जो सेक्शन 7 पढ़ा जा रहा था ये वगैरह हमारे पास अर्जेंट लगते हैं कितने लगते ही नहीं केसेस ये आम रोज़ाना की एक शिकायत है कि अर्जेंट केस सुप्रीम कोर्ट में लगता ही नहीं है चीफ जस्टिस साहब नहीं लगाते कोई केस चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का एक बेंच बना के कोई केस कर देते हैं अच्छा फुल कोर्ट नहीं बैठता अवाम के केसेस हैं अवाम का एक पूरा फोरम है पार्लियामेंट वो अवाम कह रही है और वो पार्लियामेंट कह रहा है कि भाई अपने सिस्टम को ठीक करें और आपका सिस्टम 14 दिन में एक अर्जेंट लगाए ये बात गलत हो गई हमें करना है हम सो जाएं हम ना बनाएं केस हम कोई केस ना लगाएं हम अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएं ये ठीक है पार्लियामेंट जो उसी अवाम के जिनके मुकदमे सुनने हम बैठे हैं वो कहता है कि ये सिस्टम बना दिया है प्रोसीजर 14 दिन में अर्जेंट केस लगाओ तो हमारी पावर पे और इंडिपेंडेंस पे कतगन आ गया है इसलिए कि हम 17 अनइलेक्टेड आदमी जिस तरह मर्जी अवाम के केसेस फैसला करें लेकिन अवाम जो पार्लियामेंट के थ्रू हमें बताए वो हमारे रास्ते में रास्ता आ गया 55 एंट्री सारा सवाल एंट्री 55 का है एंट्री 55 में सप्लीमेंटल पावर्स दे सकते उसमें बताइए कि क्या गलती है सिर्फ इतना सा सवाल है If your lordship allow me a breather सदीकी साहब एक सवाल I will answer all these questions बिस्मिल्लाह कीजिए सदीकी साहब सांस ले my lord I would answer all these सांस questions लेने से पहले एक सवाल और नोट कर लें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा खड़ी ना जाए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट nowhere it is mentioned that the supremacy or independence of the chief justice I would tend to I would answer this question सर मुझे लगता है सारे मेरे कोलीग मेरे खिलाफ हो गए हैं क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जबकि रूल्स के तहत चीफ जस्टिस को पावर दिया चेंज कर दे सर एक मिनट रूल को चेंज कीजिए सुन लेना सर रूल के तहत अब रूल क्या होंगे अगर आप 191 पढ़ेंगे आप वो रूल बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के तहत ऐसा कि रूल स्ट्रगल सर ये हो रही है माय लॉर्ड कि कह ये रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ है पिछले अदवार में अच्छा इसकी I don't want to comment on that. इसकी It is not my stature. It is not my function. इसकी कहीं और मुबालिक में बात सुने प्लीज इसकी कहीं मिसालें मौजूद हैं किसी और मुल्क में कोई ऐसी मिसालें मौजूद हैं मैं उस तरफ आऊंगा अगर आप मुझे दें what the theme appears to be मैं अपने कोलीग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको इजाजत दे दें और आगाज कीजिए the theme appears I just a sentence just one question आप सिर्फ इतना बता दीजिए why 184(3 why not 199 before the high court कौन सा फंडामेंटल राइट जो है your lordships in a number of judgment have held जजमेंट तो बिल्कुल सही होती है सर देखिए आपको बताता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ I have a right to be dealt in accordance with the constitution and the law. It is my fundamental right. Agreed. And if I find that there is a deviation from the constitutional scheme, it is a question of violation of my fundamental right. And it is. You tell us which one. Which? You can't just say it is. You tell us which one, we'll note it. ये आप मानते हैं बिकॉज ऑफ जो पीछे पास में 2 डेकेड्स में हुआ है इस तरह की रिफॉर्म्स आनी चाहिए थी 100%. 100 I am a victim of it. एक सेकंड ना अब ये अब लेट अस जस्ट इसको छोटा कर देते इस अब आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा बना है लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था हम अनइलेक्टेड जजेस जो है 15
ہم بیٹھ کے یہی چیز کر لیں تو ٹھیک ہوگا. تو پھر تو آپ سمپلی آرٹیکل 191 کے لینگویج پہ آ جائیں, صرف اسی کی انٹرپریٹیشن آپ کو درکار ہے. اس سے معنی یہ ہوا دیر از نو فنڈامنٹل رائٹ. آپ کہتے ہیں قانون بہت اچھا ہے, آپ خود افیکٹی ہیں, یہی چیزیں ہونی چاہیے تھی تو ہم خود کر دیتے. صدیقی صاحب یہ سوال لکھ کر رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں, ہم تو بولی جا رہے ہیں, آپ ہاں کری جا رہے ہیں. ساتھی کھڑے یہ کوئی کام میں سوچ رہا ہوں کہ آرٹیکل 10A آرٹیکل 4 ایسے نہیں کیا, یہ پڑھیے ایک پڑھیے اور بتائیے. I will first read article 4. I will first read article 4. For your starter, actually it is for your starter. آپ یہ whole of the act کو ultra vires کہتے ہیں یا کہ there is any exception? I find the entire act to be ultra vires the constitution because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the section is unlawful. And I will show it to your lordship. ٹھیک ہے چلیں. Mr. Siddiqui. Please lordship, article 4. Mr. Siddiqui. Article 4. Please lordship, I have another question. Please explain whether any person of a society could lead a respectable life where the courts are not allowed to function independently? No. So is it not a violation of fundamental rights? Yes, and that has been held by your lordships. It is not it is judgments of your lordship of 10 judges, 14 judges. And I just will never. سوال تو ہمارے سامنے یہ کہ یہ جو قانون ہے یہ تو اور ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں ہمارے سسٹم کو اور عام آدمی کی زندگی آسان کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک آپ کو میں اور وضاحت کر دوں. میری پہچان ہے میرے چپتے سوال. دکھاؤں گا آئینہ تو برا مت مانیے گا. ہوگا ہر چھوٹی بڑی خبر پر تبصرہ. پوچھوں گا سب سے سخت سوال. حق و سچ ہے میری آواز. اس آواز کو دبانا نہیں. بہا لے جاؤں گا ہر رکاوٹ کیونکہ میں بہتا سیلاب ہوں. دیکھیے اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ. آشوب چشم مرض ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے. متاثرہ شخص اپنا تولیہ, تکیہ اور صابن نہ لگ رکھے تاکہ یہ مرض دوسروں میں منتقل نہ ہو. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.